boys and girls, आपकी कैमरा बाहर होने चाहिए because now we are welcoming Dhanji and Rasla. Make some noise. Drive-In Dreams, Dhanji's hip-hop homecoming. At a vibrant listening session in Ahmedabad, hip-hop artist Dhanji launched his new album Drive-In Cinema 2.1, a 19-track tribute to his roots around the city's iconic drive-in cinema. Produced by Rasla, the album blends freestyle beats with local stories aiming to connect both Ahmedabad's youth and the global Gujarati diaspora. Dhanji calls it a cultural movement, straight from the heart, straight from Ahmedabad. Report Bilkul Online. Alright, boys and girls, आपकी कैमरा बाहर होने चाहिए because now we are welcoming Dhanji and Rasla. Make some noise. सबके हाथों में फोन थे तो हम लोग यहाँ पर जो वेलकम है धनजी और रसला का अच्छे से नहीं कर पाए. एक बार जोरदार तालियों के साथ लेट्स वेलकम धनजी और रसला. वंडरफुल मैन. हाय धनजी, हाय रसला. हाय मोनिका. फर्स्टली आई वुड वांट टू नो कैसा लग रहा है यहाँ पर इतने सारे फैंस हैं हमारे मीडिया हाउसेस हैं, बहुत एक्साइटमेंट Crazy. No. I really want to know who's आशीष भाई, क्योंकि इतनी देर से मैं वो गाना सुन रही हूँ, मुझे बहुत जिज्ञासा हो चुकी है यहाँ पर आशीष भाई कौन है? रसला भाई आपको कहना है इसके बारे में? वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है. अच्छा, ग्रेट. स्कूल में हम लोग साथ में थे तो स्कूल में वो ही यूज्ड टू रैप एंड शिट एंड वो सब वो गाने रिमिक्सेस कर रहा था. लास्ट बेंच पे हम लोग बैठते थे तो वो आशीष भाई, वो भी शिकागो में, वो तो वो यहाँ पे है भी नहीं. So I think now everybody knows who's Ashish bhai. Yes. Okay, great. So firstly, congratulations. You guys dropped a mixtape last night. Yes. And किसी ने यहाँ पे बोला, and I want to emphasize on that one statement कि 12 बजे 12 बजे mixtape आया और 12:30 बजे तक वो चाट चुके थे वो पूरा mixtape. I mean पूरा याद कर चुके थे. So let's talk about the mixtape. Let's talk about Drive-In Cinema 2.1. ये नाम क्यों दिया आपने? So let's talk about the mixtape that you guys just dropped last night, and today we are officially releasing it. Let's talk about that. Drive-In Cinema 2.1 कल रात को गई, कल रात हम लोगों ने नाकी थी. धनजी कुमार रसला. Yes. रैपर प्रोड्यूसर घणी बार भाई पण रैप करी ले. So Drive-In Cinema because હું Drive-In રોડ પર રહું છું. ત્યાંથી soon to get out of there. અને this is Rasesh Patel from Baroda. Yeah. અમે જ્યારે બી બેન્ડ બનાવવા ભેગા થઈએ ત્યારે ઇટ્સ ઓલવેઝ ડ્રાઇવિંગના દરવાજા ઉપર બનાવતા હતા. આખી મિક્સટેપ ડ્રાઇવિંગના દરવાજા પર બનાવી દઉં. અને શૂટ બી કર્યું છે, ખાટલા પરનું વિડિયો શૂટ બી ત્યાં કરી છે ડ્રાઇવિંગ સિનેમા. સો ઇટ્સ મેં સિનેમા આપેલા 30 રૂપિયાની ટિકિટ હતી, સોની ગઈ. યા. So I also live nearby Drive-In. Oh great. So I actually live on that road. So मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए भी बहुत स्पेशल हो गया ये Exactly. आज का पूरा रिलीज. यस. अहमदाबाद के सेंटर में तो यू रिप्रेजेंट अहमदाबाद बाय ड्राइविंग सिनेमा. सो Yeah. दैट्स And the music is like a picture. Visual જે છે એમાં એક જે ઓડિયો છે એમાં એક વિઝ્યુઅલ આઇડેન્ટિટી છે. So yeah, Drive-In Cinema 2.1. 2.1 કેમ કે કારણ કે 1 આવી ગયો 2.1 માં સ્પીકર્સ 2.1 છે તો એ 2.1 છે. 2.1 કેમ કે ઓલ્સો એ સિક્વલ થી થોડું વધુ યસ.
That's what this music is about. Rap music, hip hop music. અહીંયાનો કલ્ચર નથી, બહારનું કલ્ચર છે. પણ ભાષા અને ઇમોશન આપણા જ છે. That's the most important thing. That's good. So now I have an individual question for both of you. Let's talk about your journey as a rapper. So we'll start with Dhanji. So आप कहाँ से क्या मोटिवेशन आया, आपके दिमाग में क्या इंस्पिरेशन था और आपने यहाँ तक का जो सफ़र है वो जो तय किया है. So we would like to know about that. And then we would like to know the same thing from Rasla. स्टार्टिंग में स्कूल में रैप लिखते थे, पर ऐसे कुछ खास इच्छा नहीं था रैपर बनने का, क्योंकि कुछ ऐसे ज़्यादा स्कोप लगता नहीं था उस टाइम पे. 2013 10 साल पहले, 10-12 साल पहले. तो फैन थे म्यूज़िक के, बट कुछ चीज़ें होती है जो ज़िंदगी में जो होती है सबको, तो जो चीज़ें गलत दिशा में चली जाती है, तो तब मैंने अपनी कलम उठाई. That's about it. मैंने तो पहले बीट्स बनाना चालू किया. बीट्स बनाते बनाते मैं देखा कि बीट्स चल रही है, पर मेरे को फिर लोकल अपने जो मेरे पास बैठते हैं उन लोग के साथ काम करना है. तो धनजी भाई अपने आए ही अहमदाबाद में और बीट्स बनाने का काम ख़त्म किया, और अभी सब रैपिंग में भी मैं थोड़ा हाथ आजमा रहा हूँ. और मेरा जो पहला गाना था जो मैंने ऐसे टेस्ट के लिए बनाया था, वो अभी तुम लोग के मुंह पे चढ़ गया. वो है आशीष भाई. वो मैंने पहला गाना बनाया था मेरा, पहलू इच्छा भाई, और लोग सबसे ज़्यादा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो वो मेरे को मोटिवेशन देता है कि और लिखूँ मैं, और आगे 10 साल बाद और वो गाने और आएंगे. तो दैट इज़ हाउ आई पिक्ड अप रैपिंग. एंड I want to shout out Aditya Kalia उर्फ बक. Way back in the उसकी वजह से मैं और रसला मिले थे. मेरे और रसला के मिलने का एक खतरनाक स्टोरी है कि जिस दिन मैं रसला को मिला था, उसके एक दिन पहले भाई का घर पूरा जल गया. तो कहीं और पे बैठे थे, तो किसी और के घर पे बैठे थे. उनके साथ 4 जन थे, वो किसी और के घर पे बैठे थे. एक घर पे गोता गांव में 10-12 लोग ऐसे इकट्ठा हुए थे, और मैं अंदर घुसा और भाई बीट बना रहे थे. फर्स्ट टाइम. तो वही है स्टोरी. So music has the power to get you out from any of the difficult situations in life. I mean imagine कीजिए, भाई ने बोला यहाँ पर, आप सबके भाई ने. So यहाँ पर उन्होंने some of you got the fun there. Okay. So इन्होंने बोला कि इनका घर जल गया था. And there were people who were laughing on that. वो पता है उनको क्या हुआ था वो दिन. अच्छा. Okay. There's a out of 10 towers, my tower was only burning, so they know कि क्या था. Okay. Great. That's great. So that's a great story how you guys met and got. और मैंने छापे में भी पढ़ा था उसके 2 दिन पहले कि यहाँ पे एक घर जला है, फिर 2 दिन बाद में उसको मिला. Crazy shit. Wild story. Wild story. Great. So moving on to the next question. रैपिंग की अगर बात करें तो इंडियन म्यूजिक सीन में रैपिंग बहुत साल पहले आ चुका था. फॉलोइंग भी है, ऑडियंस भी है, लोग क्रेजी भी हैं रैपिंग के पीछे. हरियाणवी, अगर हम रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो हरियाणवी लैंग्वेज में रैपिंग तो बहुत सालों से हो रही है, लोग पसंद भी कर रहे हैं. अब राजस्थानी भी आ रहा है. नाउ यू गाइज आर रिप्रेजेंटिंग गुजराती रैपिंग सीन, राइट? रीजनल रैपिंग सीन अहमदाबाद रैपिंग सीन. सो नाउ आप लोगों का अब काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका है. आप सीक्वल यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं, मिक्स टेप ड्राइव इन सिनेमा 2.1. आई वांट टू नो द स्कोप ऑफ रीजनल रैपिंग इन इंडिया एंड क्या लगता है कि कहाँ तक जाएगा, और ये किस तरीके से सब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस तरीके से इसको प्यार दे रहे हैं, सराह रहे हैं. सो वी वांट टू नो समथिंग अबाउट दैट फ्रॉम बोथ ऑफ यू. I think the energy in rap music is something that is violent, maybe aggressive. लग सकता है somebody जो इतना यंग ना हो. I don't want to do ageism stuff, but it is a young man's game. It is very much about the energy जो यंग लोगों को थोड़ा फील होता है. बहुत गुस्सा है, बहुत रेज है. This hip hop music is a way we channel that. It's a one way कि जहाँ से हम हमारा expression लाते हैं. So there are reasons के why this music is looked down upon. क्योंकि एक तो हमारा कल्चर नहीं है, तो बाहर से जो ऑब्वियसली मेक सेंस कि इसको अपने थोड़ा दबाएंगे. बट जो म्यूजिक है ना, इट इज गोइंग टू स्पीक फॉर इटसेल्फ, बिकॉज जो एनर्जी फील हो रही है लोगों को वो तो हो ही रही है. यू कैन नॉट वो जाएगा नहीं कहीं की साइड में.
But they are asking about regional language. That in regional language. એ બધું regional language માં પણ apply થાય છે. ચાલે ભાઈ. But આપણું we have a lot of people outside India. આપણા લોકો ગુજરાતી લોકો બી આર everywhere in India. અને એવું નથી કે નોન ગુજરાતી લોકો બી આર listening to our music in large numbers. એટલે એવું નથી કે regional language they can understand if they can understand the vibe, so they can, the language is no barrier. And ગુજરાતમાં મારા ભાઈઓ પંજાબી ગીતો વગાડીને આખું દિવસ રખડતા હોય તો એ લોકો ગુજરાતી વગાડી શકે છે. પંજાબી લોકો મેં પોતે પંજાબી હરિયાણવી કોલેબોરેશન્સ કર્યા છે જ્યાં હું હરિયાણવી લોકો બી રેપ કરે છે ગુજરાતી લોકો બી રેપ કરે છે. સાઉન્ડ્સ ગ્રેટ. તમે લોકો એક્સપેરિમેન્ટ્સ બધા સાંભળવા જોઈએ. અને મેઇન હવે NRIs, we are also catering NRIs through DC 2.1, so it can go global. So regional language has its own power. NRI લોકોને પણ થોડુંક આપણે પૂરું પાડશું એમની સાથે. બહુ જલ્દી ઓસ્ટ્રેલિયા, UK, US, કેનેડા બધે ટૂર પર જઈશું જ્યાં અંગ્રેજી બોલાય. Yeah. वैसे भी गुजराती people are known to go anywhere and everywhere, right? आप कनाडा चले जाओ, आप यूके वगैरह चले जाओ, वहाँ से गुजराती ज़्यादा दिखाई देते हैं हमें. एंड जो मतलब आर्टिस्ट गरबा में रैप लेके आ सकते हैं, तो ये जो हमारे रीजनल लैंग्वेज है गुजराती रैपिंग को आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड लेके जा सकते हैं. इट हैज़ दैट पोटेंशियल, राइट? दैट्स व्हाई वी हैव गॉट सो मेनी पीपल sitting here listening to both of you. Yes. So wonderful. I think to take Gujarati rapping or regional rapping on a different level, let's give them a big round of applause. Thank you. Thank you. Let's do that. Let's do that. Last year we saw how Indian rap can go international. A lot of songs blowing up internationally. So it's time. It's time. Great. ये time हमारा है. So, since you were talking about channelizing the energy, channelizing the thoughts and everything, creative freedom, we would like to talk about a little bit of content also. Like, जो आपका content है वो एक strictly 18+ content है, Yes. right? So, I hope that this is not something that is inspired by your life or something. Can we talk about the content in the mixtape a little bit? It's a fictional. Everything is fictional. Everything is fictional. Yes. And my songs they have been always fictional. Like I made a song with Bali, and that's all. Everything is fictional, and we don't promote anything. We do not promote anything. I don't know why you guys are laughing. Okay. Just start. Yeah. Start. Driving Cinema 2.1. Yes, let's go to that. So there's a whole making process of a mixtape. Not only a mixtape, but even a single song. अगर हम release कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो there's a lot of process which goes on. There are a lot of difficulties and challenges that you face, and some of the things are very easy to do. So let's talk about the process. आप कुछ कहना चाहते हैं? Okay, let's talk about the making process of Drive-In Cinema 2.1. સ્લો બીટ બનાવો અને આપણે રેપ કરીએ. વેરી સિમ્પલ. This man put take sample, put drums on it. અને એનું મેઇન વસ્તુ છે કે હાઈ હેટ્સ હોય ને, ટ્રેપની હાઈ હેટ્સ એ હોવી જોઈએ. એને આપણે રેપ કરીએ. Yeah, What else about making process, અસલાભાઈ? હું ગાયન બનાવું, જસ્ટ એક બીટ બનાવ્યા, ફટાકડીને રેપ કરે, પછી કે હવે આ 4 વર્ષ પછી કાઢીશું. ગાયન 3 વર્ષ પહેલા બનાવી દીધા હતા, અને પછી આ કીધું નાખીએ છે કંઈ 19-20 ગાયન ભેગા કરી દીધા, હવે બધા એક ગાયન પછી બધા નાખી દે એક સાથે. So it's a 3-year journey. So Any matter. time and so much frustration. અઠવાડિયામાં એકવાર ઝઘડી જઈએ બધી વસ્તુઓ લઈને. So this is my blood brother. This is almost like family to me this point, and we do this shit daily. But it is effortless. क्योंकि के मेहनत ना करनी पड़े. We just 10 મિનિટમાં ગાયન બની જાય, પછી 4 વર્ષ પડી જાય. Great. So before moving on to the media channels that we have, media partners today, एक one last question. आपके इतने सारे fans हैं यहाँ पे, तो अगर हम आपकी बात करें तो आप किसके fan हैं? Your idols, people who inspire you, and idols and icons who have inspired you. Wow, what a beautiful artist. Wonderful. Yeah.
ઓશો કહેશે કહો સર તમે કહો आई સર एम माय ओन फैन એ मैं अपनी खुद की फेवरेट हूँ. या Okay, great. So let's now open the house for questions here. So we have got some really amazing media channels. Hi, Rashesh. Hi, Panji. Hi, Rasla. I would love to call you that. Firstly, congratulations. And my name is Kavya. I'm from Radio Mirchi. So I have one question for you. I see a lot of fans here. I see a lot of young people here. You being such young talents, how should they start? Because everybody, I think they have a problem when it comes to starting off with something, such creative things that you do for us. So how should one start? I'm sure all of them here, they love your music, but they would want to push, they would want to make something new. So one tip or something if you would love to give us. Yeah, so make 5-10 songs. Make 5-10 songs that you want to make. Right. પછી એને રોલ કરો, you just circulate it with your whatever group you have, friends and family. And then you can test it with create a solid group of people that likes your music, Right. and then go further. પણ એ Drop it. 5-10 માંથી પહેલું કઈ રીતના બનાવવું એમ પૂછે છે હા, પાંચ દસ exactly. ગેપમાંથી મારો સવાલ એ છે કે એમાં પહેલું પહેલું- શરૂઆત કઈ રીતે કરવી, કારણ કે એ જ એક સ્ટાર્ટિંગ ટ્રબલ જ હોય છે લોકોને, એવું મને લાગે છે. I know a little bit of music, so I think કે starting trouble એક issue હોય Trust છે. yourself. Trust yourself. Because you will make it. If you are naturally born to make it, then you will make it. Right. So there is બહુ nothing. બધા યુટ્યુબ પર ટ્યુટોરિયલ છે all the information is out there, it is free, it's everything is free, you don't need to go to a college, you don't need to get a music engineering ની degree. મારા જેટલા પણ ભાઈઓ જેટલા લોકો જોડે પણ મ્યુઝિક બનાવે છે એમાંથી એક પણ જણ મ્યુઝિક But- સ્કૂલમાં નથી ગયો But good looks. Good looks work wonders. Right. Okay. So you guys look amazing, so I'm sure you do. Perfect. Thank you. Thank you very much and congratulations once again. Thank you. Great question. That was one of my next questions to ask. Thank you so much. अगर गुड लुक्स की बात की जाए तो मुझे लगता है मेरे को भी रैप नेक्स्ट ईयर मेरे को भी मिक्स टेप रिलीज कर देना चाहिए. Yes, yes. Okay. Which Next Indian question, rapper? please. Which Indian rapper has inspired you? Ma'am, I'll get you the mic. Which Indian rapper has inspired you? And my next question would be, can you sing one song of R.D. Burman, one line? तुमने वो क्या बेगा जो कहा दीवाना. Yes. Okay. Okay, fine. Indian rapper Rashesh Patel. Rashesh Patel. This man is I really love this guy. Yeah. Take it. હું આશીષ. I know Ashish. આશીષ થી અમે શીખ્યા રહ્યું. He's a mysterious figure. Kindly like, subscribe and hit the bell for more such videos.